Hi, welcome back to our channel. Today, I will discuss differential calculus, derivatives, slope, rate of change, general formula, y, function of x, y plus delta y, f, x plus delta x. Ito ngayon, i-apply natin doon sa example natin. Example tayo. Meron tayo example number 1. So, paano gawin ito? So, yung y plus delta y, then 2, yung x plus delta x, at saka yung cube sa taas, then minus 3x plus delta x minus 4. Expand lang natin to. Si y plus delta y. Inaalala natin yung algebra, yung x plus y cube. Paano ma-expand yan? X cube plus 3x squared y plus 3xy squared tsaka yung y cube. Ito ngayon apply natin doon sa pag-expand. Expand natin. So, x cube, then 3 plus 3x. Ito na, apply natin sa x squared. Yung y, si delta x na delta x plus, at saka yung 3, yun si x. Si y squared yung si delta x, so squared na siya. Ito, plus delta x cube minus to 3. I-multiply natin to. Hindi. Parenthesis pa. Minus 3x plus delta x minus 4. Then, y plus delta y. I-multiply natin to. 2x cube. Ito magiging 6 na. Squared to delta x plus 6x delta x squared plus 2 delta x cube multiply minus 3x multiply negative 3 delta x minus 4. Since yung y, pag sumahan natin yung y, yung walang mga delta, si 2x, square ito. At saka pa, walang delta 3x, negative. Tapos yung negative 4. So, ito na yung value ng sa taas. So, yung delta y, yung change of y, kukunin natin lahat ng mga delta. So, si 6x squared, may delta x, tsaka si 6x delta x squared plus 2 delta x cube, tsaka ito negative 3 delta x. So, i-divide natin by delta x para mag-divide tayo ng delta y over delta x. Pag-divide tayo para ma-cancel si delta x. 6x squared delta x plus 6x delta x squared plus 2 delta x cube minus 3 delta x. So, ma-cancel na ito. So, tira si delta y 6x square, cancel siya, plus 6x, since square to, may tira isang delta x, plus since cube ito, tira 2 delta x squared minus 3 na lang. Since delta y equals to dy over dx or y prime, so dy over dx, kunin natin yung limit
delta x approaches 0, baba lang konti, limit delta x approaches 0, so 6x squared plus 6x delta x plus 2 delta x squared minus 3. So dy over dx or y prime. So yung delta x sabitan dito, so ito magiging 0 na. So delta x magiging 0 na. So ang answer niya 6x squared madala tsaka si negative 3. Ito yung answer niya. Dy over dx or y prime. So kung mayroon kayong tanong lang for clarification, please comment and subscribe and press the bell notifications para lagi tayong update sa mga bago kong video. Sa ngayon, ito muna. See you for my next video. Bye-bye!